I think that the likelihood of any additional higher level negotiation or communication between the U.S. and DPRK, there's now a kind of barrier to that, I think, moving forward, especially in the current political context. Candidate Romney was actually very quick to respond to North Korea's failed rocket launch with the accusation that President Obama in the February 29th agreement had engaged in failed appeasement of North Korea. And so I think the fact that this accusation has been made in the aftermath of the launch and the fact that the agreement itself has clearly, even though it was very modest, has not succeeded in preventing North Korean provocations, it really takes away a lot of motivation for the U.S. to proactively attempt to engage with North Korea diplomatically for the time being. 결국 229 베이징 합의는 깨졌고 미국의 식량 지원은 없던 일이 됐다. 특히 미국은 북한의 이번 발사를 명백한 장거리 미사일 발사로 규정했다. We know that regardless of what it was, how it's categorized, it uses the same technology. It's essentially dual use. And so, the North Koreans claimed that they're trying to launch a satellite. We obviously don't have confirming evidence that that was the case because the rocket failed so early. But it's still a violation of the Security Council Resolution 1874, which prohibits long-range missile launches of any kind by North Korea. And so the issue of whether it was a satellite or a missile is a distinction without a difference. 인공위성을 발사하는 기술이나 탄도미사일을 발사하는 기술은 거의 동일하다. 발사체 윗부분에 위성을 장착하면 위성 발사체가 되고 탄두를 장착하면 탄도미사일이다. 둘 다 대기권 밖으로 나가는 기술이 필요하다. 다만 인공위성은 대기권 바깥으로 나가 궤도를 돌며 관측위성 역할을 하는 반면 탄도미사일은 대기권 안으로 다시 들어와 목표물에 명중하는 것을 목표로 한다. So missile proliferation in the north is intimately related to nuclear proliferation. And I think it would be very silly of us to ignore the fact that that's really the ambition of Pyongyang. Now, what it does to all of our security, I think, is different depending on where you sit. If you sit in Seoul, of course, North Korea's capability is already, even without the nuclear dimension, is already sophisticated enough to pose a danger. If you live in Japan, missiles have increasingly been posing a danger to Japanese security. But I think the larger question is if this ICBM, this long intermediate range missile, becomes a nuclear weapon, then it will fundamentally alter the strategic stability in Northeast Asia. 현재 북한의 미사일 기술은 어느 정도일까? 북한은 스커드 미사일을 해외에서 들여오면서 본격적인 미사일 개발을 시작했다. 1980년대 들어 북한은 자체 기술로 단거리 미사일을 만들어 실전 배치하기 시작한다. 이때 만들어진 스커드 B는 사정거리 300km, 스커드 C는 500km로 한반도 모든 지역을 타격할 수 있다. 1990년대 들어 북한은 일본까지 공격할 수 있는 사거리 1300km의 노동미사일을 실전 배치해 국제사회에 우려를 낳았다. 또한 장거리 탄도미사일 개발을 시작해 1998년에는 사거리 2500km로 추정되는 대포동 1호를 실험 발사하고 2000년대 들어 장거리 미사일 개발